Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment. Har'aas walitti deebinee jirra. Barumsa keenya har'aatiin barnoota Ikoonomiksii kutaa 12ffaa mata duree 3.5 irratti kan argamu waliin ilaalla. Kun chaanala keessan mana keessan teessanii barumsa keessan irraa hordoftan Jaalallee Entertainmentidha. Warri har'a dhuftan baga gara chaanalii keenya nagaan dhuftan isin simannee jira jecha. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Gama barumsa keenyaatti deebina. Consumer protection kan jedhudha mata dureen keenya irraa. Kana jechuun immoo eegumsa consumerii yookaan nama bitataadhaaf godhamuu qabu. Afaan Oromoo normaalii ta'etti immoo kunuunsa yookaan kabaja maamilaaf godhamuu qabu. Maamila waa sirraa bitu tokkoof akkamitti protect gootee protection isaa eegumsa isaa eegdee tursiifta yookaan itti dahattee irraa fayyadamta waan jedhamudha. Isa kana jalqaba irratti kan argamu immoo concept of consumer protection kan jedhudha. Kana jechuun yaadrimee eegumsa nama bitatuuf godhamu yookaan kabaja maamilaaf godhamu kan jedhudha. Yaadrimeen isaa maali kan jedhu erga ilaalleen booda gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. We buy a variety of goods and receive service in our day-to-day life jedha. Kana jechuun jireenya keenya guyya guyyaan gaggeessinu keessatti meeshaalee adda addaa bitannee tajaajila ni arganna jedha. Whatever we buy, we pay for it and drive satisfaction from its consumption and use jedha. Akkasuma immoo waan bitannu hunda kafallee itti fayyadamna. Fi akkasuma itti fayyadama isaa irratti immoo quufinsa arganna yookaan itti gammachuu arganna jechuudha. However jedha kun haa ta'u malee sometimes we do not feel satisfied with the product we buy jedha. Garuu kan itti quufinsa argannu yookaan ittiin bohaarru waan bitannu kana haa ta'u malee yeroo tokko tokko oomisha bitannetti itti gammaduun nutti hin dhaga'amu ta'a yookiin akka yeroo duraa hawwaa turre miti. This may be on account of poor quality of the product jedha. Wanti kun ammoo itti gammaduu dhabuun keenya kunis qulqullina oomisha nuti qabnu yookaan bitannu sanii gadi aanaa ta'uu mala jechuudha. Overcharging by the shopkeeper, lower quantity of parts, misleading advertising and so on jedha. Wanni kunis qulqullinni meeshaa gadi aanaa ta'ee abbaan suuqii suni garmalee kafaltii nu kafalchiisuu fi baay'inni kutaalee xiqqaa ta'uu beeksisa dogoggoraa yookaan beeksisa garmalee dhaadheessanii nutti fakkeessuu fi wantoota kana fakkaatan irraa kan ka'e ta'uu danda'a jechuudha. Waan san akkan taanetti bitannee itti gadduu dandeenya. Should we allow these practices to continue jedha. Kana jechuun immoo gochoonni kuni akka itti fufan hayyamuu ni qabnaa jedha. Yoo si'a tokko si mudate lammata akkasitti deebi'uu ni barbaaddaa jechuudha. Kana namuun barbaadu. Obviously not then in there any remedy for such malpractices jedha. Kana jechuun immoo akka hin taane beekamaadha yookaan akka wanni kun nutti hin deddeebine akka nuti hin hayyamne beekamaadha. San booda immoo gochi akkasii kanaaf furmaanni ni jira jettee ni yaaddaa jedha. Furmaanni isaa yoo jiraate maal godhuu qabda? Wantoota akka beeksisa dogoggoraa akkasuma immoo kafaltii seeraan alaa wantoota akkasiisan irraa of eeguu qabna. The answers jedha deebiin isa kana lays in the concept and the practice of consumer protection, the right and the responsibility of consumers, legal
provision and the mechanism for settlement of consumer grievances jedha. Kana jechuun immoo yaadrimee fi gocha eegumsa fayyadamtoota mirgaa fi itti gaafatamummaa fayyadamtoota tumaalee seeraa fi malaawwan irratti argaman komii fayyadamtoota qulqulleessuuf wantoota barbaachisanidha jedha deebii isaati kuni. In this section jedha sectionii kana keessatti yookaan kutaa barumsa keenya irraa kanatti we will examine the detail about all these points jedha. Waa'ee qabxiilee kanaa hunda bal'inaan ni qoranna yookaan adda baafnee hubanna jechuudha. Consumer protection means safeguarding the interests and the rights of consumers jedha. Eegumsa fayyadamtoota jechuun yookaan eegumsa gabaa bitattootaa kabaja maamilaa jechuun dantaa fi mirga fayyadamtoota eeguu jechuudha. In other words jedha. Kana jechuun immoo yookaan akka biraatti it refers to the measure adopted for the protection of consumer from unscrupulous and unethical malpractices by the business in order to provide them with speedy redressal of their governance grievances jedha. Kana jechuun tarkaanfiiwwan fayyadamtoota saffisaan furmaata akka argatan gochuudhaaf jecha hojiiwwan badaa naamusa hin qabne. Fakkeenyaaf namni nama dirqamaan akka itti gurguruufa jechoota naamusa hin eegnee fi akkasuma daldala naamusa hin qabne raawwataman irraa of eeguun waan fudhatama argisiisan komii isaanii ilaalchisee wantoota isaan grievances jechuun komii isaan nurratti dhiyeessan jechuu akka isaan nu komata'u wantoota godhan san dhaabuu qabna. Waan tokko seeraan itti himtuu qabda yookaan humna ol dhaadheessuu hin qabdu inni ulaalee beeka. The most common business malpractices leading to consumer exploitation are given below jedha. Hojiiwwan badaan daldala baay'inaan gara fayyadamtootaatti geessan armaan gaditti isiniif tarraa'anii jiran jedha. Mee kana kan waliin ilaallu ta'a. Hojiin A jalatti argamu sale of adulterated goods jedha. Kana jechuun immoo gurgurtaa meeshaalee jal'aa jechuudha. Kana jechuun maali kan jedhu immoo example in adding something inferior to the product being sold jedha. Meeshaalee oomisha gurguramaa jiru irraa waan gad aanaa dabaluu jechuudha. Kana jechuun immoo meeshaa tokko waan kwaalitii isaa fi preesii yookaan gatii isaa kan waliin madaalle ta'u inni biin ammoo sale of surprise goods jedha. Kana jechuun gurgurtaa meeshaalee sobaa jechuudha. Example isaa selling something of little value instead of the real products jedha. Kana jechuun immoo oomisha dhugaa dhiisanii waan gatii xiqqaa qabu gurguruu jechuudha. Waan san fakkaatu fakkeessuudhaaf. Inni caarratti argamu sale of substandard goods jedha. Kana jechuun immoo gurgurtaa meeshaalee sadarkaa gad aanaa jechuudha. Example isaa sale of goods which do not conform to prescribed quality standards jedha. Kana jechuun immoo gurgurtaa meeshaalee istaandaardii qulqullina murtaa'een kan hin guunne ta'uusaa yookaan qulqullinni isaa kan irraa adda kan ta'e. Diirratti sale of duplicate goods jedha. Kana jechuun gurgurtaa meeshaalee dachaa yookaan duplicate ta'anii. Example isaa immoo use of false weights and measures leading to
underweight jedha. Kana jechuun ulfaatina sobaafaa fayyadamuu fi safartuu ulfaatina gad aanaatti geessuu fayyadamuu yookaan safartuu ittiin mizaannu sana mizaana jedhama. Iddoo tokko tokkotti kan madaalli isaa ittiin ilaalamu akka inni walumaa galatti wanni kun hojii warri amantaa gorsaniin walitti dhufeenya qaba. Gara F'itti kan argamu hoarding and black marketing leading to scarcity and race in price jedha. Kuusaa fi gabaa gurraacha black market kan jennu yookaan tuqur gabayaa kan jedhamu hanqinaa fi gatii dabaluutti kan geessu fayyadamuu. Fakkeenyaaf YouTube irraa yoo galiin tokko sii galee doolaariidhaan galaa. Doolaariin kunii gabaa mootummaatti yoo birrii 50 kan hojjetamu ta'e black market yookaan gabaa seeraan alaa kanatti birrii 100 hanga birrii 120tti argamuu waan danda'uuf kana fayyadamuu dhaabuudhaan waan kana sirreessuun akka danda'amu asirratti ajajni kennama. G irratti kan argamu immoo charging more than the maximum retail price fixed for the product yaa. Kana jechuun gatii gurgurtaa ol aanaa oomishuudhaaf murtaa'e caalaa kafalchiisuudhaan nama sanitti gurguruu jechuudha. Wanni kunis waan sirrii miti. Supply of defective goods jedha H irratti. Kana jechuun dhiyeessii meeshaalee mudaa qaban yookaan hanqina qaban dhiyeessitee gurguruu. Kunis wanta consumer protection keessatti dogoggora ta'e. Misleading advertisement jedha. Kana jechuun immoo beeksisoota dogoggoraa kan jennuunidha. Advertisement that falsely claim a product or service in of superior quality, grade or standard jedha. Kana jechuun beeksisa oomishni yookaan tajaajilli tokko qulqullina sadarkaa yookaan sadarkaa ol aanaa qaba jedhee sobaan beeksisni dhaadheessuu jiraachuu sadarkaan itti hin qabne itti godhuudhaan akka namoonni dogoggoraan bitan kan godhuudha. Supply of inferior service jedha. Kana jechuun immoo G irratti kan argamu dhiyeessiin tajaajilaa gadi aanaa ta'uu. Example, quality of service is inferior to the quality agreed upon jedha. Kana jechuun qulqullina tajaajilaa qulqullina waliigaltee irraa ga'amee fi kan kana fakkaatu gad taasisuu jechuudha. Akkitti waliigalamu yookaan akkitti eegamuu fi hangi dhiyeessii wal dhabuu jechuudha. What are some of business malpractices in your area jedha. Hojiiwwan badaa daldala keessatti uumaman naannoo keessanitti mul'atan keessaa muraasni maali jedha. Fakkeenyota kenni jedha. Give examples jechuun fakkeenyota isaa kennidha. Should we allow this to happen jedha. Sababii kanaaf fakkeenyi kuni akka ta'u hayyamuu ni qabnaa jedha. Anaafisin teenyee ilaaluu qabnaa. So the measures adopted by the government or non-government organization jedha. Kana jechuun kanaafuu tarkaanfiiwwan mootummaa yookaan dhaabbilee miti mootummaatiin fudhatamuu qabaadha. For safeguarding the interest of the consumer constitute consumer protection jedha. Kana jechuun immoo dantaa fayyadamtoota eeguudhaaf tarkaanfiin fudhataman eegumsa fayyadamtootaatiif bu'a qabeessa ta'uu kan danda'udha jechuudha. Kan itti aanee jiru need for consumer protection jechuudha. Kana jechuun barbaachisummaa protectioniin yookaan eegumsa fayyadamtoota jechuudha. Kana jechuun maal jechuu kan jedhumo ibsi dabalataa jira. The necessity of adopting measures to protect the interest of consumer arises mainly due to the helpless position of the consumers. Kana jechuun barbaachisummaan tarkaanfiiwwan dantaa fayyadamtoota eeguudhaaf fudhatamuu kan ka'u irra caalaan ejjennoo fayyadamtoonni gargaarsa hin qabnerraa kan ka'edha jechuudha. Kana jechuun immoo there is no denying
the fact that the consumers have the basic right to be protected from the loss or injury which is caused by defective goods and deficiency of service jedha. Kana jechuun immoo fayyadamtoonni kasaaraa yookiin miidhaa meeshaalee hanqina qabanii fi hanqina tajaajilaatiin dhufuurraa eegumsa argachuuf mirga bu'uuraa akka qaban kan haalu hin jiru yookaan namni mormu hin jiru jechuu isaati. But jedha garuu immoo many consumers do not exercise their rights due to lack of awareness, ignorance or laziness jedha. Kana jechuun immoo garuu fayyadamtoonni hedduun hubannoo dhabuu akkasuma wallaalummaa qabaachuu yookaan dadhabbiirraa kan ka'e mirga isaanii hin fayyadaman yookaan hin falmatan jechuudha. However, jedha haa ta'u malee in view of the prevailing malpractice that their vulnerability to them it is necessary to provide them physical safety, protection of economic interest, access to information, satisfactory product standard, and statutory measures for redressal of their grievance jedha. Kana jechuun immoo gochaaleen badaa jiran akkasuma saaxilamummaan isaanii ilaalcha keessa galchuudhaan nageenya qaamaa eegumsaa fi dantaa diinagdee odeeffannoo argachuu sadarkaa oomishaa quubsaa ta'ee fi tarkaanfiiwwan seeraa komii isaanii furuudhaaf gargaaran kennuun waan baay'ee barbaachisaadha. The other main arguments in favor of consumer protection are outlined below jedha. Akkasuma falmii ijoon biroo waa'ee kanarratti eegumsa fayyadamtootaa deeggaran akka armaan gadiitti ibsamaniiru jedha. Falmii baay'eetu jira asirratti. Jalqaba irratti kan argamu social responsibility kan jedhudha. Kana jechuun itti gaafatamummaa hawaasummaa yookaan dirqama akka hawaasaatti namarra jiru tokkodha. The business must be guided by certain social and ethical norms jedha. Daldalli sun yookaan biizinasiin suni seera hawaasummaa fi naamusa murtaa'een qajeelfamuu qaba jechuudha. It is the moral responsibility of the business to serve the interest of consumers jedha. Kana jechuun immoo dantaan fayyadamtoota tajaajiluun itti gaafatamummaa naamusa nama daldalaa sanaati jechuudha. Dhimma isaaf nama eegumsa gochuufii qaba yookaan kabajamaluuf gochuufii qaba. Keeping in line with this principle, it is the duty of producers and traders to provide the rise of quality and the quantity of goods at fair price to consumers. Kana jechuun immoo qajeelfama kanaan wal simsiisuudhaan meeshaaleen qulqullinaa fi baay'ina sirrii ta'een gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun dirqama oomishtootaa fi daldaltootaati jedha gabaa keessatti. Kan itti aanee jiru increasing awareness kan jedhudha. Kana jechuun immoo hubannoo dabaluudha. Kana jechuun namni bitataa ta'e san akkamitti hubannoo isaa dabaluu akka godhuu fi kana ibsa dabalataatiin ilaalla. Consumers are becoming more mature and conscious of their rights against the malpractice by business jedha. Fayyadamtoonni gochaalee badaa daldalaan raawwataman yookaan daldaltootaan raawwataman irratti bilchinaa fi mirga isaanii irratti dammaqaa ta'anii jiraachuu qabu jechuudha. There are many consumer organizations and associations which are making efforts to build consumer awareness, taking up their cases at various levels and helping them
to enforce their rights jedha. Dhaabbileen fayyadamtootaa fi waldaaleen hubannoo fayyadamtootaa ijaaruuf tattaaffii taasisan kan taasisaa jiran jechuudha. Dhimma isaanii sadarkaa adda addaatti fudhachuudhaan mirga isaanii kabachiisuuf wantoota gargaaraa jiran hedduudha jechuudha kan hubannoo kanarratti hojjechaa jiranii. Kan itti aanee jiru consumer satisfaction jechuudha. Kana jechuun immoo itti quufinsa yookaan ammoo fayyadamaan waan sanirraa hagam takka gammada, hangam takka waan kana itti quufa, hangam takka ittiin bohaara waan jedhu xiyyeeffannoo keessa galfamuudhaan kan ta'udha. Kunis consumer satisfaction is the key to the success of a business jedha. Kana jechuun itti quufinsi fayyadamtootaa milkaa'ina daldalaa tokkootiif waan furtuudha yookaan qulfii ittiin daldala isaasan biizinasa isaasan ittiin sochoosuudha. Hence business people should take every step to serve the interest of consumers by providing them the quality goods and the service at responsible prices jedha. Kana jechuun kanarraa ka'uudhaan jedha namoonni daldala itti quufinsa isaanii yookaan waan sanirraa gammachuu qabanirraa ka'uudhaan namoonni daldala meeshaalee fi tajaajiloota qulqullina qaban gatii madaalawaadhaan kennuudhaan fedhii fayyadamtootaa tajaajiluuf tarkaanfii hunda fudhachuu qabu jedha. Daldalaadha kana kan godhuu qabu. Kan itti aanee jiru immoo principle of social justice kan jedhudha. Kana jechuun immoo qajeelfama haqa hawaasummaa jechuudha. Kun immoo in keeping in line with this principle, it is expected from the manufacturers, traders and service providers to refrain from malpractices and take care of consumers' interests jedha. Qajeelfama kanaan wal simsiisuudhaan oomishtoonni, daldaltoonni fi tajaajila kennitoonni hojiiwwan badaa irraa of eeggachuu yookaan of qusachuu fi fedhii fayyadamtootaa kunuunsuun ni eegama. Kanaatu immoo principle of social justice jechuudha. Haqa isaanii eegu, haqa hawaasummaa eeguudha. Kan itti aanee jiru immoo principle of trusteeship kan jedhudha. Kana jechuun qajeelfama abbummaa yookaan qajeelfama imaanummaa kan jennudha. Manufacturers and producers are not the real owners of business jedha. Oomishtoonnii fi akkasuma oomishtoonni abbootii qabeenyaa daldala dhugaatii miti jedha. This is because resources are supplied by the society. Businesses are merely the tourists of the resource and therefore they should use such resource effectively for the benefit of the society which includes the consumers jedha. Kana jechuun immoo kunis qabeenyi hawaasni waan dhiyeessuu fi akkasuma dhaabbileen daldalaa kan oomishee dhiyeessuu fi kan daldala san gabaaf dhiyeessu waliin galuu. Kanaafuu dhaabbileen daldalaa imaanaa qabeenya sanaa qofa waan ta'aniif qabeenya akkasii hawaasa fayyadamtoota hammaateef bu'a qabeessa ta'een fayyadamuu akka qaban waan kana sirriitti hammatee hojjetamuu kan qabudha. Kan itti aanee jiru immoo survival and growth of business kan jedhudha. Kana jechuun survival jechuun du'aa ol kan jiru gad jechuudha. Daldala tokko kan sadarkaa growth sadarkaa guddaatti hin cahin garuu switch of ta'ee kan dhaamee tajaajila irraan ba'in kan du'aarraa hafees jiru garuu sadarkaa guddinaattis ce'ee hin jirre jechuudha. Growth jechuun guddina daldalaa tokkoo jechuudha. Waa'ee kanaa immoo baay'inaan ibsa dabalataan kaa'ee jira. Business have to serve consumers interest for their own survival and growth jedha. Dhaabbileen daldalaa
jiraachuu fi guddina mataa isaaniif fedhii fayyadamtoota tajaajiluu ni qaban jedha. On account of globalization and increased competition, any business organization which indulges in malpractices or fails to provide improved service to their ultimate consumer should find it difficult to continue jedha. Kana jechuun dhaabbileen daldalaa jiraachuu fi guddina mataa isaaniitiif fedhii fayyadamtoota tajaajiluu ni qabu jedha. Business have to serve consumer interest for their own survival and growth jedha. Kana jechuun jiraachuu isaaniif akkasuma guddina mataa isaaniitiif fayyadamtoota tajaajiluu seeraan qabanidha. Sababa globalizationii fi dorgommii dabaluutiin dhaabbatni daldalaa kamiyyuu gocha badaa irratti kan bobba'e yookaan fayyadamaa isaarra dhumaatiidhaaf tajaajila fooyya'aa kennuu dadhabee itti fufuun rakkisaa ta'uu beekamuu qaba jechuudha. Hence in their own long run interest they should become consumer oriented jedha. Kanarraa ka'uudhaan dantaa yeroo dheeraa mataa isaaniitiif fayyadamuu irratti kan xiyyeeffatan ta'uu qabu jechuudha. Dantuma isaaniitiif tajaajila gaarii kennuun kan isaanirraa eegamudha. Gaarii yaaduun abbumaa fi akkuma jedhamu. Kan itti aanee jiru immoo consumer protection experience in Ethiopia kan jedhudha. Kana jechuun immoo kabaja yookaan eegumsa nama bitataa yookaan fayyadamaaf taasifamu Itoophiyaa keessatti muuxannoon gama kanaan jiru maal fakkaata kan jedhudha. In Ethiopia, the Consumer Proclamation number 813 or 2013 has provided the right to consumers. Here is a brief outline of about this right of consumers jedha. Itoophiyaatti labsiin fayyadamtootaa lakkoofsa 813 kan bara 2013 ba'e irratti mirgi fayyadamtootaaf kenname waa'ee mirga fayyadamtootaa ibsi gabaabaan armaan gaditti dhiyaatee jira. Kan ammoo 1-5 kan waliin ilaallu ta'a. Tokkoffaa irratti kan argamu consumers should receive sufficient and accurate information or explanation as to the quality and the type of goods or service they purchase jedha. Kana jechuun fayyadamtoonni qulqullinaa fi gosa meeshaalee yookaan tajaajiloota bitatan ilaalchisee odeeffannoo yookaan ibsa gahaa fi sirrii ta'e argachuu qabu jechuu waa'ee meeshaa sanii. Inni lammaffaan they should buy goods and service on the basis of their own choice jedha. Meeshaalee fi tajaajiloota bitatan sanirratti filannoo mataa isaaniitiin bitachuu qabu malee kana bitadhuu jedhee filuu fi irratti dirqisiisuun walaba ta'uu qaba. Kanarraa seerammoo kana kan jedhe labsii seeraa dubbisaa jirraa beeki 813 irra kan jiru. They should not to be obliged to buy because they look into quality or option of goods and service or they made praise bregancy jedha. Kana jechuun inni sadaffaadha kan ilaalaa jiru. Qulqullina yookaan filannoo meeshaalee fi tajaajiloota waan ilaaluuf abbaan bitatu yookiin immoo waliigaltee waa'ee gatii waan godhaniif dirqamni bitachuu dirqama ta'uu hin qabu yookaan dirqama ta'uu hin danda'u. Seera kanaas kan jedhu mura afuraffaa irratti immoo they should be received humbly and respectful by any business person and be protected from insult, threat, frustration and defamation by the business person jedha. Kana jechuun nama daldalaa kamiinuu gad of qabuu fi akkasuma kabajaan kan simataman yommuu ta'u jedha. Namni bitatuu qabu yookaan fayyadamaan nama daldalaatiin arrabsoon itti godhamuu hin qabu. Doorsisnis itti godhamuu hin qabu kan jedhu. Threat, frustration and defamation kan jedhu arrabsoo
doorsisaa fi wantoonni isaan mufachiisanii fi maqaballeessii irraa bilisa ta'uu qabu jechuudha. Kan shanaffaa irratti argamu they should be able to claim compensation either jointly or severally from persons who have participated in the supply of goods or service such as the manufacturer, importer, and wholesaler, retailer, or in any other way or for damages suffered as a result of purchase or use of the goods or service jedha. Kana jechuun namoota dhiyeessii meeshaalee yookiin tajaajiloota kanneen akka oomishtoota, nama biyya alaatii waa galchuu, akkasuma daldala jumlaa yookiin jirmaa kan jedhamu karaa biraatiin miidhaa sababa bittaa yookaan itti fayyadama isaatiin irra ga'eef waliin ta'uudhaan yookiin adda gaafachuu danda'uu qaba jechuudha. Waa'ee miidhaa sanii qulqulleeffachuun dirqama nama bitaati. The main objectives of the Consumer Protection Act in Ethiopia are two jedha. Kaayyoowwan gurguddoon labsii eegumsa fayyadamtoota Itoophiyaa keessatti bifa kanaan kan hojjetamudha. Bifa tokkoffaan isaa protect the business community from anti-competitive and unfair market practices, and also consumers from misleading market conduct, and to establish a system that is conducive to the promotion of a competitive free market jedha. Kana jechuun immoo hawaasa daldalaa gochaalee gabaa farra dorgommii yookaan anti competitive kan jennu fi akkasuma haqa qabeessa hin taane irraa unfair market kan jennu gabaa haqa qabeessa hin taane akkasumas fayyadamtoota gocha gabaa dogoggoraa irraa eeguu akkasumas sirna gabaa bilisaa dorgomaa ta'e guddisuuf haala mijataa diriirsuu kan hojjetamuu qabudha. Inni lammaffaa ensure that consumers get goods and services safe and suitable to their health and equivalent to the price they buy jedha. Kana jechuun immoo fayyadamtoonni meeshaa fi tajaajiloota fayyaa isaaniitiif mijatoo fi gatii mijataa ta'an kafalan waliin walgituu akka argatan wanti taasifamu hojjetamuu qaba. Accelerate economic development dha kan sadaffaa irratti argamu. Guddina dinagdee saffisuu qabu jechuudha. Kan itti aanee jiru unit summary yookaan cuunfaa boqonnaa kan jedhudha. Waa'ee cuunfaa boqonnaa kanas kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba boqonnaa kana irratti kan waliin ilaallee dhufne market fear yookaan kufaatii gabaa kan jennudha. Is the economic situation that is defined by an efficient distribution of goods and services in the free market jedha. Kana jechuun haala dinagdee raabsaa meeshaalee fi tajaajiloota gabaa bilisaa keessatti gahumsa hin qabneen kan ibsamudha jechuu market fear kan jennuuni. Commonly cited market fear include externality, monopoly, information asymmetry, and factor immobility kan jedhudha. Kufaatiin gabaa yeroo baay'ee caqafaman yookaan yeroo baay'ee dhageenyu kufaatii gabaa alaa, kufaatii monopoly ittiin dhufu sababa odeeffannoo monopoly yookaan odeeffannoo waliin simneen dhufuu fi sochii dhabuu sababa factor immobility kan jennuun kan dhalatu jechuu sababootii kanaanii. Public goods kan jedhummoo mata duree kutaa lammaffaa yookaan viidiyoo keenya paartii 2 boqonnaa kanaa irratti ilaalleedha. Are goods whose benefit are shared jedha. Meeshaa ummataa jechuun meeshaa faayidaan isaa hawaasni waliin qooddatudha jechuudha. They have two key characteristics jedha. Meeshaan hawaasni ittiin waliin fayyadamu kunis amaloota ijoo lama kan qabudha. Tokkoffaa they are non-exhaustable and non-riverless jedha. Tokkoffaa irratti faayidaan isaa kan hin baafamne yookaan kan hin dorgomamnedha jechuudha.
amaloonni lamaan isaa kunis characteristics make it difficult for market producers to sell the goods to individual consumers jedha. Amaloota lamaan kanarratti hundaa'uun oomishtoonni gabaa meeshaalee fayyadamtoota dhuunfaatiin gurguruun akka hin rakkisne isaan taasisa jechuudha. Non-exchangeable means jedha. Kana jechuun gabaa keessatti wanni kuni kan hin hafne jechuun yookaan kan hin baafamne jechuun that is costly or impossible for one user to exclude others from using a good jedha. Wanni kuni fayyadamaan tokko namoota biroo meeshaa tokko fayyadamuu irraa hambisuudhaan baasii guddaa kan gaafatu yookiin kan hin danda'amne jechuudha. Waan akkasii godhuun kana jechuun tokko keessaa baafamee tajaajilli kan biraa galuun hin danda'amu, tokko keessaa hafee kan biraa galuu hin danda'amu jechuudha. Karaa lamaan ilaaluu ni danda'ama. Non-river rosmin jechuun immoo kan irratti dorgomaan hin taane jechuudha. Dorgommiin public goodii keessa jiraachuun qabu. That when one person uses a good it does not prevent others from using it jedha. Kana jechuun namni tokko meeshaa tokko yeroo fayyadamu warri kaan tajaajila ala akka hin baafamne yookaan fayyadamuu irraa akka hin dhorkamne godhamuu qaba jechuudha. An externality is a cost or benefit that affect on otherwise an involved party who did not choose to be subject to the cost or benefit jedha. Kana jechuun waan gara alaa yookaan an externality jechuun baasii yookaan faayidaa qaama karaa biraatiin hin hirmaanne kan baasii yookaan faayidaa sanaaf bitamu hin filanne irratti dhiibbaa geessisuudha jechuudha. Haalli kuni economic efficiency is the use of resources to maximize the production of goods. Negative externality are imperfection that limit efficiency. Symmetric information mean that all parties have complete information about the economic variables that are relevant for their discussion jedha. Kana jechuun immoo wantoonni gahumsi diinagdee jechuun yookaan economic efficiency gahumsa diinagdee kana jechuun qabeenyatti fayyadamuun oomisha meeshaalee akka guddatu gochuudha. Kan resource to maximize the production of goods jechuun wantoota gara guddinaatti akka ce'uuf godhamuudha. Alaa hamaan mudaa gahumsa daangeessanii akkasuma odeeffannoo saayimeetirii jechuun qaamolee hundi odeeffannoo guutuu qabaachuu qabu jechuudha. Kana jechuun parties have complete information eega jennee booda however jedha. Haa ta'u malee asymmetric information arises when some parties know more than others jedha. Odeeffannoon asymmetrii kan qaamoleen tokko kanneen biroo caalaa yeroo beekanii mul'atanidha jechuudha. Consumer protection means that safeguarding the interest and right of consumers jedha. Eegumsa fayyadamtootaaf godhamuu qabu yookaan kabaja fayyadamtootaaf godhamuu qabu jechuun dantaa fi mirga fayyadamtootaa eeguu jechuudha. In other words jecha biraatiin immoo it refers to the measures adopted for the protection of consumers from unscrupulous and unethical malpractices by a business owner to provide them speedy redressal of their grievances jedha. Kana jechuun immoo tarkaanfiiwwan fayyadamtoota gochaalee naamusa hin qabnee fi naamusa hin eegganne daldalaa tokkoon irratti raawwatamuu irraa eeguu fi komii isaaniitiif waan sababa ta'u saffisaan akka furamu gochuufaa kan of keessatti dabalatudha. Barumsa keenya irraa goolamnee jirra. Nagaan tura.